ఓకేనా. సో N15 ఐసోటోప్లో డిఎన్ఏను ఇంక్యుబేట్ చేసినప్పుడు ఓకేనా. సో వాట్ హ్యాపెన్, సో ద N15 ఐసోటోప్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ది డిఎన్ఏ. ఓకేనా. సో ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ జనరేషన్ కదా 20 minutes ఆఫ్ టైమ్ టు ఫస్ట్ జనరేషన్. ఓకేనా. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి డిఎన్ఏ నార్మల్గా కూడా మనకు 5 to 3, 3 to 5 పొలారిటీతో ఉంటుంది కదా. ఎప్పుడైతే N15 వేస్తామో ఇప్పుడు ఏమైనా N15 ఐసోటోప్తో ఉన్న హెవీ డిఎన్ఏ విల్ బికమ్స్. ఓకేనా. N15 ఐసోటోప్తో ఉన్న heavy DNA will become. Up 2 strands have the N15 isotopes. So after first generation, okay, now mixed in the both one అంటే N14 and N15. ఇప్పుడు ఏం చేశారు దీన్ని తీసుకెళ్ళి N14లో వేశారు. ఓకేనా. N14 ఐసోటోప్లో వేసినప్పుడు they have the hybrid DNA will becomes. ఓకేనా. So one strand have the N15 and one strand have the N14. అంటే ఎందుకు అంటే how the DNA has replicated. ఓకేనా. DNA 2 strands డివైడ్ అయ్యి ఎలా రెప్లికేషన్ జరుపుతున్నాయని తెలుసుకోవడం కోసమే ఈ ఐసోటోప్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో దిస్ హైబ్రిడ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ N14 and N15 ఐసోటోప్తో నేస్తున్నాయి. ఓకేనా. నౌ దే గోస్ టు రెప్లికేషన్. ఓకేనా. చూడండి, ఆఫ్టర్ సెకండ్ జనరేషన్ ఓకేనా, ఇక్కడ గుర్తుంచుకోండి అంటే ఎవ్రీ జనరేషన్ హ్యావ్ ది 20 minutes ఆఫ్ టైం. ఓకేనా. DNA has replication to take 20 minutes of time. So the experimentally proof of RNA replication is a Mislin and Stahl experiment. Okay na? So DNA first incubated in N15 isotope of DNA. Okay na? After first generation, the heavy DNA molecule will becomes. Okay na? They contain N15. Both strands have the N15 isotope. Okay na? Both strands have the N15 isotope. Now they mix with the N14 isotope. ఓకేనా. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, సెకండ్ జనరేషన్లో ఓకేనా హైబ్రిడ్ డిఎన్ఏ వస్తుంది. ఓకేనా. హైబ్రిడ్ డిఎన్ఏ, ద స్ట్రాండ్స్ హ్యావ్ ది వన్ స్ట్రాండ్ హ్యావ్ ది N15 ఐసోటోప్ అండ్ సెకండ్ స్ట్రాండ్ హ్యావ్ ది N14 ఐసోటోప్. ఓకేనా. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ జనరేషన్ 1. ఓకేనా. సో నౌ దిస్ జనరేషన్ ఈజ్ గోస్ టు నెక్స్ట్ రెప్లికేషన్. ఓకేనా. జనరేషన్ మళ్ళీ సెకండ్ రెప్లికేషన్ జరుగుతుంది. చూడండి, ద జనరేషన్ టు హౌ మెనీ టైమ్స్ మనకి 4 వచ్చాయి. చూడండి, ఓకేనా. 1 సెల్ అది 2 cells, 2 కాస్త మనకి ఏమైనాయి 4 అయినాయి కదా. సో 4లో మనకి ఏమైనాయి చూడండి, N15 ఐసోటోప్తో ఉన్నది ఒకటి వచ్చింది అవునా. అదేవిధంగా N14తో ఉన్నవి వస్తున్నాయి. చూడండి, N14 అవునా. అదేవిధంగా N15 ఓకేనా. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ హైబ్రిడ్. N14 is light అంటే మనకి ఏమొస్తున్నాయి, మనం 2 జనరల్గా వస్తున్నాయి అండ్ 2 హైబ్రిడ్ వస్తున్నాయి. ఓకేనా. అవుట్ ఆఫ్ 4 2 విల్ బి జనరల్. ఓకేనా. ఒకటి N14తో వస్తుంది, ఒకటి N15తో వస్తుంది అవునా. అదేవిధంగా 2 ఏమవుతున్నాయి, ఈ 2 హైబ్రిడ్ అవుతున్నాయి అంటే హెవీ అని తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా. హైబ్రిడ్ ఆర్ హెవీ. ఓకేనా. హెవీ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్స్ ఎలా. సో చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం N15 తీసుకున్నాం, ఇక్కడ N14 తీసుకున్నాం, మళ్ళీ N14 అండ్ సో ఇవి ఇలా రెప్లికేషన్ అవుతుంటాయి మనకు. ఓకేనా. సో ఇలా రెప్లికేషన్ అయి N14 N15 ఒకటి వస్తుంది, N14 ఒకటి వస్తుంది. ఓకేనా. యు ఆల్రెడీ నో అబౌట్ ది పన్నెట్ స్క్వేర్. ఓకే, మనం జనరేషన్ నేర్చుకున్నాం కదా, క్యాపిటల్ టీ, స్మాల్ టీ, క్యాపిటల్ టీ. సో అలాగే N15 ఒక స్ట్రాండ్ వస్తుంది, N14 ఒక స్ట్రాండ్ వస్తుంది, N14తో ఒక స్ట్రాండ్ వస్తుంది. ఓకేనా. నౌ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోస్ టు నెక్స్ట్ జనరేషన్, ఓకేనా, నెక్స్ట్ అయితే మనకు 60 minutes ఆఫ్ టైం. ఓకేనా. 8 వస్తాయి, 4 కాస్త 8 అయినాయి. సో అప్పుడు మనకు 6 జనరల్గా ఉంటాయి, 2 హైబ్రిడ్ ఉంటాయి. ఓకేనా. ఒక్కోసారి ఎగ్జామ్లో అడిగే ఛాన్స్ ఉందన్న. సో ఇన్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టేక్ 4 జనరేషన్, ఓకేనా, మనకు ఫస్ట్ జనరేషన్ ఏమో 2 వచ్చాయి, సెకండ్ జనరేషన్లో 4 వచ్చాయి,
ఓకేనా. థర్డ్ జనరేషన్లో ఎన్ని వచ్చాయి? 8 వచ్చాయి, అవునా. ఇక నెక్స్ట్ జనరేషన్ మీద వస్తే మనకు మళ్ళీ 8 కాస్త 16 అవుతాయి, అవునా కన్నా. సో అప్పుడు 14 నార్మల్గా ఉంటాయి, 14 లైట్, ఓకేనా, 14 లైట్ అండ్ 2 హైబ్రిడ్ ఆర్ హెవీ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్స్. సో దీన్ని తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎవ్రీ 20 minutes ఎన్నిసార్లు రెప్లికేషన్ అయినా, హౌ మెనీ జనరేషన్స్ ఫామ్ అయినప్పటికీ, ఓకేనా, ఆల్వేస్ 2 హైబ్రిడ్ ఉంటాయి, ఓకేనా. రిమైనింగ్ అంతా లైట్ ఉంటాయి, ఓకేనా. లైట్ అండ్ రిమైనింగ్ 2 heavy or hybrid DNAs. So by this experiment, he proved that DNA as goes to replication and form the RNA in the center part. Now, చూడండి. So the DNA has a long polynucleotide chain. అవునా కానా? They goes to run antiparallelly 5 to 3 polarity and 3 to 5 polarity. ఓకేనా. సో మాకు మధ్యలో RNA ఫామ్ అవుతుంది ఇలా. ఎందుకు? DNA is a poly long nuclear chain కదా. So they divide the small fragments. For small fragments గా డివైడ్ అవుతుంది. సో డిఫరెంట్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ పార్ట్. అంటే రెప్లికేషన్ అయ్యే టైంలో మనకు డిఎన్ఏ ఇలా ఓపెన్ అవ్వాలి కదా. టు డిఎన్ఏ ఓపెన్, టు ఓపెన్ డిఎన్ఏ, ఓకేనా. సో ఎక్కడైతే మనకు రెప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుందో దట్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రెప్లికేషన్ ఫోర్క్. సో ఆ ప్లేస్లో మనకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ అనేవి జాయిన్ అవుతాయి అండ్ దే స్టార్ట్ ద రెప్లికేషన్. చూడండి ఫస్ట్ వన్. సో డిఎన్ఏ పాలిమరేస్, ఓకేనా. డిఎన్ఏ పాలిమరేస్ నథింగ్ బట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ, సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ స్ట్రాండ్స్ ఆర్ స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ, ఓకేనా. డిఎన్ఏ చాలా పెద్దదిగానన్నా, సో ఒకటేసారి మొత్తం రెప్లికేషన్ అవ్వదు, ఓకేనా. ఫస్ట్ స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్గా డివైడ్ అయ్యి, ఓకేనా, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ రెప్లికేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అన్నీ జాయింట్ అవుతాయి, ఓకేనా. సో డిఎన్ఏ పాలిమరేస్ ఆర్ ఎంజైమ్స్ దట్ క్యాటలైజ్ ద template derived from the synthesis of DNA. So first enzyme that is DNA dependent DNA polymerase, ఓకేనా. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ. సో ఈ ప్లేస్ మనకి ఏమొస్తుంది? DNA డిపెండెంట్ DNA పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్ ఫస్ట్ అక్కడ అటాచ్ అవుతుంది, ఓకేనా. చూడండి, catalyze the DNA template directed extension of 3 end of the DNA strand. ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? ఇక్కడ 3 end of DNA. నెక్స్ట్, కెనాట్ ఇనిషియేట్ ఏ చైన్ ఆఫ్ డినోవో. ఏమన్నాడు? కెనాట్ ఇనిషియేట్ ద చైన్, ఓకేనా. జస్ట్ స్మాల్ ప్రైమర్ ఆర్ ఫ్రాగ్మెంట్ ఫామ్ చేస్తుంది, ఓకేనా. సో రిక్వైర్స్ ఏ ప్రైమర్ ఆర్ స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్ విచ్ మే బి ఏ డిఎన్ఏ ఆర్ ఆర్ఎన్ఏ, ఓకేనా. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇలా వస్తుంది, దే నీడ్ ప్రైమర్స్, ఓకేనా. నౌ ఆర్ఎన్ఏ డిపెండెంట్ డిఎన్ఏ పాలిమరేస్. ఇక్కడ డిఎన్ఏ పాలిమరేస్ డిఎన్ఏ డిపెండ్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఆర్ఎన్ఏ డిపెండెంట్ డిఎన్ఏ పాలిమరేస్. ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్. ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్. రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ అంటే నార్మల్గా మనకు డిఎన్ఏ నుంచి ఆర్ఎన్ఏ వస్తుంది, ఓకేనా. ఆర్ఎన్ఏ నుంచి మనకు ప్రోటీన్ సింథసిస్ అయ్యి, ఓకే, మళ్ళీ లాస్ట్కు డిఎన్ఏ వస్తుంది, ఓకేనా. రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్లో డిఎన్ఏ టు ప్రోటీన్స్ టు ఆర్ఎన్ఏ వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్, ఓకేనా. ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సెంట్రల్ డోగ్మా ఆఫ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ, ఓకేనా. అంటే డిఎన్ఏ నుంచి డిఎన్ఏ రాకుండా డిఎన్ఏ నుంచి ఓన్లీ ఆర్ఎన్ఏ వస్తేనే దిస్ కాల్డ్ యాజ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్. చూడండి, ఇక్కడ మనకు క్యాటలైజ్ ద ఆర్ఎన్ఏ అన్నాడు. క్యాటలైజ్ ద ఆర్ఎన్ఏ అండ్ టెంప్లేట్ డైరెక్టెడ్ టు ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ థర్డ్ ఎండ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్. సో మనకి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అది. సో ఈ థర్డ్ ఎండ్ మీద దే విల్ బి ఎక్స్టెండ్, కానీ అర్థమవుతుందని చెప్తుంది. చూడండి, ఇట్ కెనాట్ ఇనిషియేట్ ద చైన్ కంప్లీట్లీ. సో దిస్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ ఎ ప్రైమర్ విచ్ మే డిఎన్ఏ ఆర్ ఆర్ఎన్ఏ, ఓకేనా. నో థర్డ్ వన్,
DNA dependent RNA polymerase. ఓకేనా, RNA polymerase. The enzyme related to transcription is RNA polymerase, which is termed as a DNA dependent RNA polymerase. అంటే మనకు ఇందా చెప్పుకున్నా ట్రాన్స్లేషన్ చదువుతున్నా, రెప్లికేషన్ ఫస్ట్ మనకు ట్రాన్స్క్రిప్షన్, తర్వాత ట్రాన్స్లేషన్. సో డిఎన్ఏ ట్రాన్స్క్రిప్షన్లో ఏమొస్తుంది మనకు డిఎన్ఏ డిపెండెంట్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్ వస్తుంది. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ చూడండి. సో డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్, ఓకేనా, డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్. సో అక్కడ ఫస్ట్ మనకు బైండ్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఎక్కడైతే మనకు డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయిందో, ఓకేనా, దిస్ పార్ట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రెప్లికేషన్ 4 అంటాం. ఓకేనా, వేర్ ద డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ బైండ్ విత్ దిస్ సైట్ ఆర్ ప్రైమర్ when DNA will be open. ఓకేనా, ఎక్కడైతే రెప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుందో దట్ పార్ట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రెప్లికేషన్ 4 అంటాం. ఓకేనా, అర్థమైందా? ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. వేర్ ద డిఎన్ఏ డిపెండెంట్ డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఈస్ attached on the DNA primer and start with the DNA will be open. Okay, now it is called as replication fork. So this replication fork is always to 5 to 3 direction. Okay, now ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఒక్కటి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంది. అంటే డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్ ఏ రూట్లో జరుగుతుంది. సో ఇలాంటి వీటిని క్వశ్చన్ అవుతుంటారు. 5 to 3 డైరెక్షన్లో మనకు రెప్లికేషన్ 4 విల్ బి స్టార్టెడ్. ఓకేనా, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు డిఎన్ఏ హ్యావ్ ది 2 ప్యారలల్స్, 3 to 5 and 5 to 3 డైరెక్షన్ కనుక. సో 5 to 3 డైరెక్షన్లో రెప్లికేషన్ 4 విల్ బి స్టార్టెడ్. ఓకేనా, నౌ చూడండి ఇక్కడ దానికి ఆపు మనకి ఏమొస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇది 5 to 3 అన్న. సో ఇలా నెక్స్ట్ ఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి 3 to 5 ఎండ్, అవునా. సో ఇక 3 to 5 టైంలో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే కంటిన్యూస్ సింథసిస్ అంటాం దీన్ని. ఓకేనా, మామూలుగా 5 to 3 డైరెక్షన్లో రెప్లికేషన్ 4కి వస్తుంది. ఎస్, 5' and 3'. వెరీ గుడ్ అన్న. సో వేర్ ద రెప్లికేషన్ 4 is consequently strand, the template with the 3 to 5 polarity, 3 to 5 polarity is called as continuous. ఓకేనా, called as continuous. అండ్ ఎక్కడైతే స్ట్రాండ్స్ ఫామ్ అవుతుంటాయో, ఓకేనా, ఇట్స్ కాల్డ్ as లీడింగ్ స్ట్రాండ్స్. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడండి, మీకు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఉంది, లీడింగ్ స్ట్రాండ్స్. ఓకేనా, సో అక్కడ రెప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయ్యే ప్లేస్లో మేము ఏమంటాము లీడింగ్ స్ట్రాండ్స్ అంటాము. లీడింగ్ స్ట్రాండ్స్. సో దానికి ఆపోజిట్లో, ఓకేనా, విచ్ హ్యావ్ ది 5 to 3 డైరెక్షన్. ఓకేనా, 5 to 3 డైరెక్షన్ అంటాం, దాన్ని డిస్కంటిన్యూస్ సింథసిస్ అంటాము. ఓకేనా, మనకి ఈ పార్ట్ ఏమో రెప్లికేషన్ 4కి అవుతుంది. ఓకేనా, ఆర్ఎన్ఏ ప్రైమర్ డిఎన్ఏ ప్రైమర్స్ ఫామ్ అయ్యి, ఓకేనా, 3 to 5 డైరెక్షన్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ లీడింగ్ స్ట్రాండ్ ఆర్ కంటిన్యూలీ సింథసిస్ స్ట్రాండ్. ఓకేనా, విచ్ హ్యావ్ ది పొలారిటీ 5 to 3 is called as discontinuous synthesis or lagging strand. ఓకేనా, చూడండి ఈ పార్ట్ మనకు రెప్లికేషన్ 4 అయిందా. సో చూడండి ఇక్కడ లాగింగ్ స్ట్రాండ్, ఫస్ట్ టైం వచ్చింది ఇక్కడ లీడింగ్ స్ట్రాండ్ అండ్ లాగింగ్ స్ట్రాండ్స్. సో దిస్ ఇస్ ద డిఎన్ఏ డిపెండెంట్ డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్ ఫంక్షన్. సో రెప్లికేషన్ 4 స్టార్ట్ చేసి, ఓకేనా, లీడింగ్ స్ట్రాండ్ అండ్ లాగింగ్ స్ట్రాండ్ని దే విల్ బి రెప్లికేట్. ఓకేనా, అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్, వేర్ ద రెప్లికేషన్ విల్ బి స్టార్టెడ్. ఓకేనా, ఇక్కడ డిఎన్ఏ మళ్ళీ యాస్టీస్ వస్తుందో, ఓకేనా, ఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అవుతుందో అక్కడ ఏమన్నా ఆర్ఎన్ఏ ఆరిజిన్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్ అంటాం. ఎస్, ఓఆర్ఐ సైట్ ఆర్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్. So now most important, that is transcription or transcription unit. ఓకేనా, డిఎన్ఏ నుంచి ఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అయ్యే దాంట్లో ఫస్ట్ మెయిన్ స్టెప్ ఏంది మనకు కూడా ట్రాన్స్క్రిప్షన్ యూనిట్. సో ఇన్ దిస్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ది ట్రాన్స్క్రిప్షన్ యూనిట్ హ్యావ్ ది 3 steps.
ఓకేనా, we have 3 steps. చూడండి, that is the promoter and terminator and structural gene. ఓకేనా, this first మనకి ఇక్కడ ఏంది promoter and structural gene, and this third one terminator. In the transcription unit we have 3 components, that is a promoter, terminator and structural gene. ఓకేనా, చూడండి, the promoter is always is the 3 to 5 to 3 direction. ఓకేనా, ప్రమోటర్ ఇది ఆల్వేస్ మనకి ఎలా ఉంటుంది, మనకు 5 to 3 డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అప్ హిల్ ప్రాసెస్. మనకు ప్రమోటర్ ఎప్పుడు అప్ హిల్లో ఉంటుంది. ఓకేనా, దానికి ఆపోజిట్లో మనకు టర్మినేటర్ ఉంటుంది. ఓకేనా, బోత్ విల్ బి ఫార్మ్ సైడ్ బై సైడ్. ఓకేనా, ఫ్లాంక్డ్ బై సైడ్. ఓకేనా, సో దిస్ వన్ ఈస్ టెంప్లేట్ స్ట్రాండ్ అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ కోడింగ్ స్ట్రాండ్. ఓకేనా, చూడండి, ఒక టెంప్లేట్ స్ట్రాండ్లో అండ్ కోడింగ్ స్ట్రాండ్లో చూడండి, ద టెంప్లేట్ స్ట్రాండ్ హ్యావ్ ది అర్నిన్, థైమిన్, గ్వానిన్, సైటోసిన్, అర్నిన్, థైమిన్, గ్వానిన్, ఇలా ఉన్నాయి మనకు. అవునా, సో మనకి ఇది టెంప్లేట్ స్ట్రాండ్ అవుతుంది. మనకి ఇది నెక్స్ట్ ఏమైనా అర్నిన్ బాండ్ విత్ థైమిన్, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, అర్నిన్ బాండ్ విత్ థైమిన్, గ్వానిన్ బాండ్ విత్ సైటోసిన్, అవునా కదా. సో మనకి ఇది టెంప్లేట్ స్ట్రాండ్ అవుతుంది, మనకి ఇది కోడింగ్ స్ట్రాండ్ అవుతుంది. మరి ఆర్ఎన్ఏ వస్తే, ఓకేనా, టెంప్లేట్ స్టాండ్ మీద ఆర్ఎన్ఏ వస్తే మనకి ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు అర్నిన్ బాండ్ విత్ యురాసిల్. ఎస్, లాగింగ్ స్టాండ్లో అర్నిన్ బాండ్ విత్ యురాసిల్. ఓకేనా, ఇది తీసుకున్నాం, అర్నిన్ బాండ్ విత్ యురాసిల్. అవునా, థైమిన్ బాండ్ విత్, నాకు థైమిన్ ఉండదు కదా. సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకు అర్నిన్, గ్వానిన్, సైటోసిన్, గ్వానిన్, అర్నిన్ ప్లేస్లో యురాసిల్. ఓకేనా, మనకి ఇక్కడ అర్నిన్, సైటోసిన్, గ్వానిన్, యురాసిల్. ఓకేనా, ఇలా వస్తుంటాయి. ఓకేనా, ఏ ప్లేస్లో అయితే అర్నిన్ ఉంటుందో, ఓకేనా, ఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అయినప్పుడు, ఓకేనా, అర్నిన్కు ఆపోజిట్లో యురాసిల్ తీసుకొస్తుంది. ఓకేనా, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్ మళ్ళీ ఈ యురాసిల్ కాస్త మనకి ఏమవుతుంది, థైమిన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఈ పాయింట్ అర్థమైందనా. సో దిస్ ఇస్ ద ట్రాన్స్క్రిప్షన్ స్టార్ట్ సైట్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ మనకు ప్రమోటర్, వేర్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ప్రమోటర్. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద అప్ హిల్ ప్రాసెస్. అప్ స్ట్రీమ్ ప్రాసెస్. ప్రమోటర్ ఎప్పుడు మనకు ఎలా ఉంటుంది, 5 to 3 పొలారిటీలో ఉండి అప్ స్ట్రీమ్లో ఉంటుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ టర్మినేటర్ ఇస్ ద డౌన్ స్ట్రీమ్. టర్మినేటర్ ఇస్ ద డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే కింద ఉంటుంది. సో కోడింగ్ స్టాండ్కి వస్తుంది. ఓకేనా, టెంప్లేట్ స్టాండ్ ఏమో ప్రమోటర్ ఉంటుంది, టర్మినేటర్ ఏమో కోడింగ్ స్టాండ్కి ఉంటుంది. సో ఆర్ఎన్ఏ వచ్చినప్పుడు అర్నిన్ ప్లేస్లో యురాసిల్ వచ్చేసి, ఓకేనా, ద కంప్లీట్ ద రెప్లికేషన్ అండ్ అగైన్ ఆఫ్టర్ కోడింగ్ స్టాండ్ ద ఫార్మ్ ద అగైన్ థైమిన్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్. ఓకేనా, సో ఈ పార్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న. We have 3 components: promoter, structural gene, template stand and terminator. Okay na? So promoter is a upstream process, 5 to 3 polarity. Terminator downstream process. So ఎప్పుడైతే మనకు యురాసిల్ ఫామ్ అవుతుందో అప్పుడు మనకు ఆర్ఎన్ఏ వస్తుంది. ఓకేనా, అండర్స్టాండ్? Now the transcription unit and at the gene, ఫస్ట్ మనకి ఏమొస్తాయి ఇక్కడ, సిస్ట్రాన్స్. ఓకేనా, ఏ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ కోడింగ్ ఫర్ ది పాలీపెప్టైడ్ చైన్. ఓకేనా, మీకు నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ ఉంది ఇక్కడ, ఇక్కడ చూడండి. సో వేర్ ద డిఎన్ఏ విల్ బి రెప్లికేట్, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ మనకి ఇనిషియేషన్, సో ఎలాంగేషన్ అండ్ టర్మినేషన్. సో ఎక్కడైతే మనకు చూడండి ఎగ్జాన్స్, ఇంట్రాన్స్ నుంచి నేను ఫస్ట్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, చూడండి. సో సిస్ట్రాన్స్ ఇస్ ఎ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ కోడింగ్ ఆఫ్ పాలీపెప్టైడ్ చైన్. ఓకేనా, అర్నిన్, థైమిన్, గ్వానిన్ ఇలా ఉన్నాయి మనకు. ఓకేనా, సో యురాసిల్, అర్నిన్, సైటోసిన్, గ్వానిన్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిస్ట్రాన్ అనుకుందాం, అంటే ఒకటి కోడింగ్ స్ట్రాండ్. ఓకేనా, సెగ్మెంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ కోడింగ్ ఫర్ పాలీపెప్టైడ్ చైన్. మనకి ఇది కోడింగ్ అన్న. సో దాన్ని మనం ఏమన్నాము, సెగ్మెంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఆఫ్ కోడింగ్ ఆఫ్ పాలీపెప్టైడ్ చైన్, దట్ ఈస్ సిస్ట్రాన్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ మళ్ళీ 2 ఉంటాయి, మోనోసిస్టానిక్ అండ్ పాలీసిస్టానిక్.
ఓకేనా. మోనోసిస్టానిక్ is always present in only eukaryotes. ఓకేనా. మోనోసిస్టానిక్ ఓన్లీ వన్ సిస్టాన్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకేనా. అంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఓన్లీ వన్ సిస్టాన్ విల్ బి ఫార్మ్. ఇఫ్ పాలీసిస్టానిక్ విల్ బి ప్రజెంట్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ బ్యాక్టీరియా అండ్ ప్రోకారియోట్స్. ఇక్కడ మనకు బ్యాక్టీరియా అండ్ ప్రోకారియోట్స్ సింగిల్ క్రోమోజోమ్ కాబట్టి త్వరగా రెప్లికేషన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మెనీ సిస్టాన్స్ అవసరము. ఓకేనా. మోనోసిస్టానిక్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఓన్లీ ఇన్ యూకారియోట్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఎగ్జాన్స్ అండ్ ఇంట్రాన్స్ అన్నాడు. A sequence appear in the mature or processed RNA. ఓకేనా. ఎక్కడ మనకు ఆర్ఎన్ఏ మీద సీక్వెన్స్ కనబడుతుందో, ఓకేనా, ఏ సీక్వెన్స్ అపియర్ ఇన్ ది మెచ్యూర్డ్ ఆర్ ప్రాసెస్డ్ ఆర్ఎన్ఏ, ఇట్ ఈస్ ఇంటరప్టెడ్ బై ఎగ్జాన్స్. అంటే ఇలా వస్తుంది ఈ పార్ట్ ఎగ్జాన్స్, మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంట్రాన్స్, మళ్ళీ ఎగ్జాన్స్, మళ్ళీ ఇంట్రాన్స్. ఓకేనా, ఇలా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇంట్రాన్స్ ఆర్ ఇంటర్వైనింగ్ సీక్వెన్స్ నాట్ అపియర్ ఇన్ మెచ్యూర్డ్ ప్రాసెస్ ఆర్ఎన్ఏ. ఓకేనా, అర్థమైందా? మనకి ఇది ఆర్ఎన్ఏ అనుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది, కోడింగ్ స్టాండ్ దగ్గర ఎగ్జాన్స్ వస్తాయి, మధ్యలో ఇంట్రాన్స్ వస్తాయి, మళ్ళీ ఎగ్జాన్స్, మళ్ళీ ఇలా ఇంట్రాన్స్. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్వైనింగ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ది మెచ్యూర్డ్ ప్రాసెస్డ్ ఆర్ఎన్ఏ, బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అపియర్, కనబడవు మనకు. ఓకేనా, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంట్రాన్స్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మోనోసిస్టానిక్. అర్థమైనా? నౌ చూడండి, టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ అండ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ మనకు కూడా ఇనిషియేషన్ అంటే డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎలా చూడండి, సో ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్ మనం చెప్పుకున్నాం, ఆర్ఎన్ఏ డిపెండెంట్ డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్. ఓకేనా, డిఎన్ఏ డిపెండెంట్ డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ మనం ఏం చేస్తుంది, రెప్లికేషన్ ఫోర్క్ని ఓపెన్ చేస్తుంది. ఓకేనా, నౌ ఆర్ఎన్ఏ డిపెండెంట్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ వచ్చి, ఓకేనా, ప్రమోటర్ రీజియన్లో, ఓకేనా చూడండి, ప్రమోటర్ రీజియన్ ఆఫ్ 5 ఎండ్, ఓకేనా, ద ఫార్మ్ ద విచ్ సిగ్మా ఫ్యాక్టర్ విల్ బి ప్రజెంట్. ఓకేనా, అక్కడ సిగ్మా ఫ్యాక్టర్ విల్ బి హెల్ప్ టు బైండ్ ద ఆర్ఎన్ఏ ప్రైమర్. సో దిస్ పార్ట్ ఇస్ కాల్డ్ as బైండింగ్ సైట్. Sigma factor will be helping to bind the RNA polymerase enzyme on the replication fork. Okay, na? అర్థమైందా? Now, elongation. So RNA will be enter. చూడండి, this part is RNA. అవునా? So the RNA will be enter in this part. It will be elongated. Okay, na? RNA primer sign form అవుతున్నాయి. And they will be start the RNA replication. Okay, na? The sigma factor also move from this replication fork. Next, terminator or termination, the end part. Okay, na? And leaving part. After completion of coding strand and non-coding strands, okay, na? The RNA polymerase is come outside. Okay, na? And have the RHO factor. Okay, na? This part is most important, na? Where the initiation will be started, which factor is there? Sigma factor will be there. Okay, na? End of transcription and where the RHO factor will be present. Okay, na? అంటే RNA polymerase DNA లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి, ఓకేనా, విచ్ ఫ్యాక్టర్ అన్న సిగ్మా ఫ్యాక్టర్ విల్ బి హెల్ప్. ఓకేనా, మళ్ళీ ఆర్ఎన్ఏ యాస్టీస్గా బయటకు రావడానికి విచ్ ఫ్యాక్టర్ అన్న RHO ఫ్యాక్టర్ విల్ బి హెల్ప్. ఓకేనా, ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇనిషియేషన్ మనకి ఏముంటుంది, ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ విత్ సిగ్మా ఫ్యాక్టర్. టర్మినేషన్లో, ఓకేనా, RHO ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. ఓకేనా, నౌ చూడండి, ఎప్పుడైనా కూడా చూడండి ఎగ్జాన్స్ అండ్ ఇంట్రాన్స్ అన్నాం. ఎగ్జాన్స్ ఆర్ ఇన్ presence of matured messenger RNA. ఓకేనా, దిస్ ఆర్ కోడింగ్ స్ట్రాండ్స్. ఇంట్రాన్స్ ఆర్ నాన్ కోడింగ్ స్ట్రాండ్స్. ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఆర్ఎన్ఏ స్ప్లైసింగ్ అవుతుంది. ఓకేనా, అండ్ హియర్ ది గివెన్ అబౌట్ ది క్యాపింగ్ అన్నాడు, క్యాపింగ్ అండ్ టైలింగ్ అన్నాడు. ఓకేనా, క్యాపింగ్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ది presence ఆఫ్ మిథైల్ గ్వానోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. ఇక్కడ మిథైల్ గ్వానోసైన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ ఉండి దే విల్ బి ఫార్మ్ ద ఎగ్జాన్స్.
ఓకేనా. అండ్ టైలింగ్ ఈస్ హ్యావ్ ది పాలీ ఏ టైల్ ఇది, ఓకేనా, పాలీ ఏ టైల్, ఓకేనా. ఇట్ ఈస్ ద ఆర్డినలిటిక్ రెసిడ్యూసెస్. ఓకేనా. ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది వేర్ ద రెప్లికేషన్ విల్ బి స్టార్టెడ్, ఆర్ఎన్ఏ ఇక్కడ బైండ్ అవుతుందో అక్కడ ఇప్పుడు ఏమంటుంది 5N మిథైల్ గ్వానోసైన్ ట్రైపాస్పేట్ ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటాం క్యాపింగ్ అంటాం. అంటే దే విల్ బి అటాచ్, ఓకేనా, ఆర్ఎన్ఏ ప్రైమర్తో అటాచ్ అవుతుంది. ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ క్యాపింగ్ అండ్ ఫార్మ్ ద ఎగ్జాన్స్. సో ఎక్కడైతే మనకు మిథైల్ గ్వానోసైన్ ఉంటుందో ఆ ప్లేస్లో మనకి ఏమవుతాయి, ఎగ్జాన్స్ ఆర్ బైండింగ్, ఓకేనా. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ క్యాపింగ్, ఓకేనా. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ టైలింగ్ ఇక్కడ they have the form the many adenylate residues. It's called as poly A tail. ఓకేనా. సో లాస్ట్ మనకి ఇక్కడ మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా. మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ నథింగ్ బట్ దే ఫార్మ్ ద యురాసిల్ అన్న. ఓకేనా. ఆర్డిన్ అండ్ థైమిన్ ప్లస్ మనకి ఏమొస్తుంది, యురాసిల్ని తీసుకొస్తుంది. ఓకేనా. ఆర్డిన్ బాడీ థైమిన్ కన్నా థైమిన్ ప్లేస్లో యురాసిల్ని తీసుకొస్తుంది. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ. ఓకేనా. ఎనీ డౌట్స్ ఫ్రమ్ హియర్ దిస్ స్లైడ్ నానా? ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఈ సిగ్మా ఫ్యాక్టర్, ఓకేనా, ఆర్హెచ్ఓ ఫ్యాక్టర్, ఓకేనా, ఇనిషియేషన్ అండ్ టర్మినేషన్, ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్. ఇక్కడ ఎగ్జాన్స్ అంటే ఏంది, ఇంట్రాన్స్ అంటే ఏంది, ఓకేనా. ఎంఆర్ఎన్ఏ ఇక్కడ మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ, ఇట్ గివ్ ద యురాసిల్. విధంగా క్యాపింగ్ అండ్ టైలింగ్. Capping always start with the methyl guanosine triphosphate. Poly A tail is called as tailing, have the adenylate residues. Join. And here types of RNA and the transcription process. Okay, types of RNA in transcription process. Join. There are 3 types of RNA polymerases which exist in a cell. ఓకేనా. మనకు RNA ఏంటంటే అక్కడ 3 టైప్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ద రెప్లికేషన్ RNA పాలిమరేజ్ 1, RNA పాలిమరేజ్ 2, RNA పాలిమరేజ్ 3 ఉన్నాయి. ఓకేనా. చూడండి. RNA పాలిమరేజ్ transcribe the ribosomal RNA. You already know about the ribosomes, long subunit, small subunit, and they form the 28 years, 18 years, and 5.8 years. ఓకేనా. RNA పాలిమరేజ్ 1 ఏమిటి ఇక్కడ 28 years అండ్ 18 years అండ్ 5.8 years ఉంటాయి. ఓకేనా. మనకు మోస్ట్ ఇది రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ. ఓకేనా. ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ 1 ఏం చేస్తుంది, ట్రాన్స్క్రైబ్ ద రైబోజోమల్ RNA. You already know about the RNA. We have 3 types: rRNA, mRNA, and tRNA. Yes. ఓకేనా. సో ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ 1 ఏస్తుంది, ట్రాన్స్క్రైబ్ చేస్తుంది, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేస్తుంది. ఇలా సో ఇలా 28 years, 18 years అండ్ 5 years రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏగా దే విల్ బి ట్రాన్స్క్రైబ్. ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ 2 ట్రాన్స్క్రైబ్ ద ప్రికార్సర్ ఆఫ్ mRNA. ఓకేనా. ద ఫ్రమ్ ద mRNA అండ్ heterogeneous nuclear RNA and they form the heterogeneous nuclear RNA. Next, RNA polymerase 3 is responsible for the transcription of tRNA. It is called as transfer RNA. ఎందుకు? They bring the amino acids, okay na, after completion of replication. మనకి మళ్ళీ యాసిడ్స్ రావాలి కదా. సో tRNA bring the amino acids codes. So tRNA bind with the RNA polymerase 3 and also 5 srRNA and snRNA. SN means small nuclear RNA. ఓకేనా. HN అంటే heterogeneous RNA, SN అంటే small nuclear RNA. ఓకేనా. సో వేర్ ద replication will be started, splicing, capping and tailing. మనం చెప్పుకున్నాం క్యాపింగ్ ఎగ్జాన్స్ ప్లేస్లో మిథైల్ గ్వానోసైన్ ట్రైపాస్పేట్, ఏమంటాం క్యాపింగ్ అంటాము. వేర్ ద అడినలైటిక్ యాసిడ్ ఆర్ పాలీ ఏ టైల్ ఉంటుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టైలింగ్ అంటాం. ఓకేనా.
So RNA polymerase is most important. Okay, na? Now one more important, that is genetic code. Okay, na? In this RNA world, after completion of replication, my replication jarugutundi, okay, మరి ఎలా వస్తున్నాయి అవి? That is genetic code. చూడండి, George Gamma is suggested that in order to code 20 type of amino acids, okay, 20 type of amino acids, the code should be made up of 3 nucleotides. ఎలా వస్తుంది మనకు? Code is made up of 3 nucleotides. This was very bold proportion because of pre-permutation of the combine of 4:3. ఇక్కడ తప్పు ఉందన్న, ఇది 4 cube. ఓకేనా, యు ఆల్రెడీ నో అబౌట్ ది న్యూక్లియోటైడ్స్. ఓకేనా, నైట్రోజన్ బేసెస్, ప్యూరిన్స్, పిరమిడ్స్ ఉన్నాయి కదా, సో అవి ఇక్కడ బైండ్ అవుతుందని చెప్తున్నాం. ఎన్ని? 3 న్యూక్లియోటైడ్స్. ఓకేనా, అంటే 20 అమైనో యాసిడ్స్ ఏం చేస్తున్నాయి? 3 న్యూక్లియోటైడ్స్ తీసుకొస్తున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏటీజీ అనుకుందాం. ఓకేనా, ఏటీజీ. ఓకేనా, ఒక 3 మనకు న్యూక్లియోటైడ్స్. ఓకేనా, అర్నిన్ బాండ్ విత్ యురాసిల్, థైమిన్ బాండ్ విత్ అర్నిన్, గ్వానిన్ బాండ్ విత్ సైటోసిన్. ఓకేనా, సో ఇలా 3 న్యూక్లియోటైడ్స్ వస్తున్నాయి. ఎలా? 20 అమైనో యాసిడ్స్ తీసుకొస్తున్నాయి. ఓకేనా, దాన్ని మనం 4 క్యూబ్. ఓకే, సో ఇలా చేస్తే మనకు మొత్తం 64 కోడాన్స్ జనరేటింగ్ ద మెనీ మోర్ కోడాన్స్ దెన్ రిక్వైర్డ్. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? మొత్తం 64 కోడాన్స్ 20 అమైనో యాసిడ్స్ ఫామ్ చేస్తున్నాయి. ఓకేనా, 20 అమైనో యాసిడ్స్ ఫామ్ ద 64 కోడాన్స్. ఓకేనా, అర్థమైందా? జార్జ్ గామా సజెస్టెడ్ దట్ 3 న్యూక్లియోటైడ్స్ కలిసి ఎన్ని తీసుకొస్తున్నాయి? 64 కోడాన్స్ తీసుకొస్తున్నాయి. అవి ఒక 20 అమైనో యాసిడ్స్ రూపంలో వస్తున్నాయని చెప్పాడు. నెక్స్ట్, హరగోబింద్ ఖురానా. He developed the chemical method of synthesizing of RNA molecule. Artificial RNA synthesis చేసి and defined the combination bases, that is homopolymers. అంటే జెనెటిక్ కోడ్లో మనం ఎప్పుడైనా ఇలాంటివి, ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యూ యూ ఇచ్చాం, 3 న్యూక్లియోటైడ్స్ యురాసిల్ 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 ఉన్నాయి. ఓకేనా, యూరిడిక్ యాసిడ్ యూరిడిక్ యాసిడ్ యూరిడిక్ యాసిడ్, అవునా, ఈ 3 కలిస్తే ఓకేనా దాన్ని ఏమంటాము? హోమోపాలిమర్, సచ్ యాజ్ యుయుయు. ఓకేనా, విధంగా కోపాలిమర్స్ సచ్ యాజ్ యుఏసిసిసిఏ, అంటే దే హ్యావ్ ది రిప్రజెంట్ ద సేమ్ అమైనో యాసిడ్. ఓకేనా, ఎస్, హోమో మీన్స్ సేమ్ నాన్న, అంటే ఇలా 3 సేమ్ ఉంటాయి. ఓకేనా, వీటిని ఏమంటాం? హోమో పాలిమర్స్. అంటే ఈ 3 ఫంక్షన్ యాజ్ ఏ సేమ్ అమైనో యాసిడ్. ఓకేనా, 3 ఫంక్షన్ యాజ్ సేమ్ అమైనో యాసిడ్. ఎస్, హెట్రో మీన్స్ డిఫరెంట్. ఓకేనా, నెక్స్ట్, మార్షల్ నిరెన్బర్గ్ made the cell-free system for protein synthesis. It finally helped to the code to be deciphered. అంటే కోడింగ్ అన్న, డిస్ఫర్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దానికి యాంటీ కోడాన్స్. అక్కడ సీక్వెన్స్ రాస్తుంది అన్న, ఆర్డిన్కు యురాసిల్, యురాసిల్కు ఆర్డిన్. ఓకేనా, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ కోడింగ్ రాయడం అన్నట్టు. ఓకేనా, మార్షల్ నిరెన్బర్గ్ ఏం చెప్పాడు? సెల్ ఫ్రీ సిస్టమ్, న్యూక్లియస్లో మొత్తం న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ డిసపియర్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ సెల్ మొత్తం ఓకేనా ప్రోటీన్ సింథసిస్ అవుతుంటాయి, అమైనో యాసిడ్స్ ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఓకేనా, లాంగ్ పాలిమర్ ఆఫ్ చైన్లో దిస్ సింథసిస్ జరుగుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా కోడింగ్స్ ఫామ్ అవుతుంటాయి అని చెప్పాడు. ఎవరు? నిరెన్బర్గ్. నౌ చూడండి, ద కోడాన్ ఈస్ ట్రిప్లెట్. ఓకేనా, మనం చెప్పుకున్నాం 3 న్యూక్లియోటైడ్స్, 3 న్యూక్లియోటైడ్స్ విల్ బి ఫామ్. ఓకేనా, చూడండి, అవుట్ ఆఫ్ 64, 3 సో ద ఫంక్షనల్ కోడాన్స్ ఆర్ 61. 64 కోడాన్స్ కదా, దాంట్లో 61 is functional and that code for amino acids and 3 is not code for any amino acids. So it's called as stop codons. Okay, na? That is UAA, UAG and UGA. Okay, na? Example charts which have the non-stop codons. Okay, na? Also called as nonsense codons.
ఓకేనా. స్టాప్ కోడాన్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ నాన్సెన్స్ కోడాన్స్. అంటే ఇలాంటి అమైనో యాసిడ్ను రిప్రజెంట్ చేయదు. ఓకేనా. అదేవిధంగా వేర్ ద రెప్లికేషన్ విల్ బి బైండ్, అంటే ఎక్కడైతే మనకు రెప్లికేషన్ స్టాప్ అయిపోతుందో ఆ ప్లేస్లో మనకి ఇవి ఉంటాయి అన్నట్టు. ఓకేనా. మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దాని గురించి మీకు. నా చూడండి, వన్ కోడాన్ కోడ్స్ ఫర్ ఓన్లీ వన్ అమైనో యాసిడ్. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ అంబిగ్వియస్ ఆర్ స్పెసిఫిక్. అంటే ఒక కోడాన్ ఒకటే అమైనో యాసిడ్ ఫంక్షన్ చేస్తుంది. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ అంబిగ్వియస్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్. అంటే వేరే అమైనో యాసిడ్కి రిప్రజెంట్ చేయదు. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏయుజి ఉంది, మిథియోనిన్. ఓకేనా. ఏయుజి రిప్రజెంట్ మిథియోనిన్, అంటే అది ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ చేస్తుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్, సమ్ అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ కోడెడ్ బై మోర్ దాన్ వన్ కోడాన్. ఇట్ ఈస్ డీజనరేట్. ఓకేనా. అండ్ ఇట్ విల్ బి డీజనరేట్. నౌ the codons are read mRNA in continuous fashion. There is no punctuations. అంటే కామాలు పుల్ స్టాప్లు ఏమి ఉండకుండా కంటిన్యూగా జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ద కోడ్ ఈజ్ నియర్లీ యూనివర్సల్. దట్ ఈస్ ప్రోకారియోట్స్ అవ్వచ్చు, యూకారియోట్స్ అవ్వచ్చు, ప్లాంట్ కింగ్డమ్, ఎనిమల్ కింగ్డమ్, అన్నిట్లో ఈక్వల్గా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫ్రమ్ బ్యాక్టీరియా టు హ్యూమన్, యుయుయు ఈజ్ కోడ్ ఫర్ ఫినైల్ అలనిన్. ఓకేనా. బ్యాక్టీరియా నుంచి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వరకు తీసుకుంటే యుయుయు ఈ 3 న్యూక్లియోటైడ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫినైల్ అలనిన్. ఓకేనా. అర్థమైందా. సో అక్కడ ఏమన్నాడు, ద కోడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నియర్లీ యూనివర్సల్. నెక్స్ట్, ఏయుజి హ్యాస్ ద డ్యూయల్ ఫంక్షన్. ఎలా చూడండి, ఇట్ కోడ్స్ ఫర్ మిథియోనిన్ అండ్ ఆల్సో యాక్ట్ యాజ్ ద ఇనిషియేటర్ కోడాన్ ఆర్ స్టార్ట్ కోడాన్. ఓకేనా. ఏయుజి ఎక్కడైతే రెప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుందో, వేర్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఆర్ ట్రాన్స్లేషన్ విల్ బి స్టార్ట్. ఓకేనా. అంటే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ మనకి ఏమవుతుంది, ట్రాన్స్లేషన్ అన్న. ట్రాన్స్లేషన్ స్టార్ట్ అయ్యే టైంలో ఏయుజి అక్కడ బైండ్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో మిథియోనిన్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఇనిషియేటర్ కోడాన్ ఆర్ స్టార్ట్ కోడాన్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ మిథియోనిన్. ఓకేనా. ఎక్కడైతే స్టాప్ కోడాన్స్ వస్తాయో అక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, ట్రాన్స్లేషన్ స్టాప్ అయిపోతుంది. అర్థమైందమ్మా. సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ జెనెటిక్ కోడ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్. నౌ లుక్ ఎట్ అవర్ జెనెటిక్ కోడ్ బాక్స్. చూడండి, యురాసిల్, సైటోసిన్, అర్నిన్, గువానిన్ అండ్ యురాసిల్. సో మనకు సేమ్ 12 స్క్వేర్ ఎలా అలా వేసుకోవాలి. ఓకేనా. యుయుయు, యుయుసి, యుయుఏ అండ్ యుయుజి. చూడండి, ఫినైల్ అలనిన్. ఓకేనా. ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్టాప్ కోడాన్స్, అదేవిధంగా స్టార్ట్ కోడాన్స్ అండ్ మిథియోనిన్. ఓకేనా. ఏయుజి ఇస్ ద మిథియోనిన్, దట్ ఈస్ స్టార్ట్ కోడాన్. అవునా కదా. అదేవిధంగా 4 హోమోపాలిమర్స్ ఉంటాయి మనకు. హోమోపాలిమర్స్, దట్ ఈస్ చూడండి ఇక్కడ యుయుయు ఉంది. అవునా. అదేవిధంగా సిసిసి ప్రోలిన్. ఓకేనా. ఫినైల్ అలనిన్ అండ్ ప్రోలిన్. అదేవిధంగా చూడండి ఇక్కడ ఎస్ వాలిన్. చూడండి ఏఏఏఏ. ఓకేనా. లైసిన్ అండ్ గ్లైసిన్. ఓకేనా. దిస్ ఆల్ ఆర్ హోమోపాలిమర్స్. ఇలా చూసుకోవాలన్న. ఓకేనా. ఏవి హోమోపాలిమర్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా. యుయుయు ఫినైల్ అలనిన్, సిసిసి ప్రోలిన్, అదేవిధంగా ఏఏఏ లైసిన్, జిజిజి గ్లైసిన్. ఓకేనా. ఇవి హోమోపాలిమర్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్, హౌ మెనీ అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ మోస్ట్ విల్ బి ప్రజెంట్. చూడండి 1 2 3 4 5 నియర్లీ 6. ఓకేనా. 6 ఆర్ రిప్రజెంట్ టు ల్యూసిన్. అంటే ఏవి ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఏవి తక్కువ ఉన్నాయి. ఓకే, నేను చెప్పిన అర్థమైందన్నా మీకు. చూడండి, అదేవిధంగా 1 2 3 4 అంటే 4 కోడాన్స్ ఏమో వాలిన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి. అంటే మోస్ట్ మీకు ఇక్కడ 6 ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకేనా. ఏవి ఎక్కువనే చూసుకోవాలి. ఓకేనా.
6 ఈజ్ ద ల్యూసిన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి. ఓకేనా, 3 లైసిన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి. ఓకేనా, అదేవిధంగా మళ్ళీ ఇక్కడ ఆర్జినిన్ 5 వస్తాయి చూడండి. 1 2 3 4 5 6 ఆర్జినిన్. ఓకేనా, అన్నిటిగా 6 రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి. సో ఇలా గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూడండి 1 2 మొత్తం 20 ఉన్నాయి. 20 టైప్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్ అండ్ దే ఫార్మ్ ద 64 కోడాన్స్. సారీ 61. 3 మనకి ఏమవుతాయి, స్టాప్ కోడాన్స్ అవుతాయి, నాట్ రిప్రజెంట్ ఎనీ అమైనో యాసిడ్స్. ఓకేనా, సో ఇలా గుర్తుంచుకోవాలి. విచ్ హ్యావ్ ది హోమోపాలిమర్స్. ఓకేనా, అండ్ విచ్ అమైనో యాసిడ్ హ్యావ్ ది మోస్ట్ నంబర్. ఓకేనా, ఇందాక చెప్పినట్టు ల్యూసిన్, ఆర్జినిన్. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ మోస్ట్ నంబర్. ఓకేనా, ఇవే ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి, ఉన్నాయి కదా, ల్యూసిన్ అండ్ ఆర్జిన్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఓకేనా, తర్వాత ఏ నెంబర్ ఉంది చూసుకోవాలి. అలిన్, వాలిన్ 4 నెంబర్స్తో ఉన్నాయి. థిరియోనిన్ 4 నెంబర్స్తో ఉన్నాయి. సిరిన్ 4 ఉన్నాయి. ఓకేనా, అలా గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకేనా, అండర్స్టాండ్. నౌ ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యూటేషన్స్. జెనెటిక్ కోడ్లో ఇప్పుడు మనము ద కోడింగ్ విల్ బి ఫామ్, అవునా. సో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరుగుతుంది, ట్రాన్స్లేషన్ జరుగుతుంది, ఓకే. బట్ సమ్ టైమ్స్ ఓకేనా ద మ్యూటేషన్స్ విల్ బి కాస్డ్, అంటే సడన్ చేంజెస్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. ఓకేనా, సో మనకి దాన్ని డెలిషన్, ట్రాన్స్లోకేషన్, డూప్లికేషన్ అండ్ ఇన్వర్షన్. ఓకేనా, డెలిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్రోమోజోమ్ సెగ్మెంట్ లాస్ట్. ఓకేనా, ఒక క్రోమోజోమ్ సెగ్మెంట్ కానీ ఇలా డివైడ్ అయిపోవడం అన్నట్టు, క్రోమోజోమ్ సెగ్మెంట్ విరిగిపోతుంది. ఓకేనా, దిస్ కాల్డ్ యాస్ డెలిషన్. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్లోకేషన్, ఏ సెగ్మెంట్ ఫ్రమ్ క్రోమోజోమ్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు అనదర్ సెగ్మెంట్. ఓకేనా, సో ఈ పార్ట్ మనకి ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు వేరే దానిలోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకేనా, ట్రాన్స్ఫర్ టు అదర్ క్రోమోజోమ్స్ దిస్ కాల్డ్ యాస్ ట్రాన్స్లోకేషన్. ఓకేనా, అర్థమైనా, క్రోమోజోమ్ పార్ట్ ఒక డివైడ్ అయిపోయి బ్రేక్ అయిపోతే దాన్ని డెలిషన్ అంటాం. ఓకేనా, ఒక క్రోమోజోమ్ పార్ట్ ఇంకో దానికి అటాచ్ అయితే దాన్ని ట్రాన్స్లోకేషన్ అంటాము. డూప్లికేషన్, ఏ సెగ్మెంట్ ఫ్రమ్ వన్ క్రోమోజోమ్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ అండ్ గివింగ్ ఏ డూప్లికేషన్ ఆఫ్ సమ్ జీన్స్. ఓకేనా, ఏదో జీన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిథియోనిన్ అనుకుందాం, ఇంకొక మిథియోనిన్ యాడ్ అవ్వడం. ఓకేనా, సిరిన్ ఇంకో సిరిన్ యాడ్ అవ్వడం, దాన్ని ఏమంటాము, డూప్లికేషన్ అంటాము. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇన్వర్షన్, రివర్స్ అవ్వడం. ఓకే, రివర్స్ అవ్వడం ఇది ఏ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ ఆర్మ్ ఈజ్ ఇన్వర్టెడ్. ఓకేనా, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఏ ఉంది. ఓకేనా, ఇది రివర్స్ చేసుకోవడం ఏమవుతుంది, మనకు ఏయు అవుతుంది, అవునా. ఇట్స్ కాల్డ్ యాస్ ఇన్వర్షన్. తమేనా. నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యూటేషన్స్, అంటే ఇక్కడ ఫ్రేమ్ మొత్తం షిఫ్ట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, కంప్లీట్గా రివర్స్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద డిఎన్ఏ బేస్ అనుకుందాం. ఒరిజినల్ డిఎన్ఏ కోడ్ ఫర్ ఎన్ అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ దట్ ఈస్ హిస్టిడిన్, సిరిన్, హిస్టిడిన్, వాలిన్, ల్యూసిన్, మిథియోనిన్ అండ్ ల్యూసిన్ ఇలా వస్తున్నాయి, అవునా కన్నా. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ వన్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ బేస్ రిజల్ట్ ఇన్ ది అబ్నార్మల్ అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్స్. అంటే ఒక మొత్తం సీక్వెన్స్ మొత్తం మారిపోతుంది. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సిఏటి ఉంది. ఓకేనా, సిఏటి ఈజ్ రిప్రజెంట్ టు హిస్టిడిన్ అనుకుందాం. సో సి రిమూవ్ అవ్వడం వలన, ఆ సి ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ అవ్వడం వలన సో ఏటీటీతో బైండ్ అవుతుంది. ఓకేనా, ద జెనెటిక్ కోడ్ విల్ బి బైండ్ విత్ ది ఏటీటీ. సో మనకి ఇక్కడ లైసిన్ అవుతుంది, ఐసో లూసిన్. ఓకేనా, అంటే అప్పుడు ఒక ఫ్రేమ్, ఆ డిఎన్ఏ ఫ్రేమ్, ఆ కోడ్ కంప్లీట్ షిఫ్ట్ అయిపోతుంది. సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందన్న, ఆ జీన్ అక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయిపోతుంది. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యూటేషన్స్. ఓకేనా, నౌ ట్రాన్స్లేషన్. సో డిఎన్ఏ విల్ బి రెప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయింది. ఓకేనా, క్యాపింగ్, టేలింగ్ జరిగిపోయింది. ఓకేనా, ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ బయటకు వచ్చేసింది. ఓకేనా, నౌ ట్రాన్స్లేషన్ జరగాలి. ఓకేనా, మళ్ళీ యాసిడ్ మనకి ఏం రావాలన్నా, యురాసిల్ ప్లస్ మనకి ఏం రావాలి, థైమిన్ రావాలి కదా. ట్రాన్స్లేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సింథసిస్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. సో సింథసిస్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ జరగాలి. చూడండి, అండ్ దే లుక్ లైక్ ఏ క్లోవర్ లీఫ్. ఓకేనా, ద టీఆర్ఎన్ఏ
చూడండి, ద tRNA dimensional structure. ఓకేనా, ఇట్ లుక్ లైక్ ఏ క్లోవర్ లీఫ్. సో దే హ్యావ్ ది చూడండి tRNA, ట్రాన్స్ఫర్ RNA, వేర్ ద అమైనో యాసిడ్ ఈజ్ అటాచ్మెంట్ పార్ట్. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లూటామిక్ యాసిడ్ తీసుకుందాం. ఓకేనా, గ్లూటామిక్ యాసిడ్ అక్కడ అటాచ్ అవుతుంది, ఎక్కడ tRNAతో బైండ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఒక యాంటీ కోడాన్ లూప్స్ ఉంటాయి, అదేవిధంగా tRNA లూప్. దిస్ ఇస్ యాంటీ కోడాన్ లూప్. యాంటీ కోడాన్ లూప్. చూడండి జియు, చూడండి జియుసి అని ఉంది, సియుసి ఉంది, అవునా. సో ఒక అమైనో యాసిడ్ ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు, సియుసి అని యాంటీ కోడాన్ని తీసుకొస్తుంది, అవునా. చూడండి, సైటోసిన్ బాండ్ విత్ గ్వానిన్, యురాసిల్ ఐడిన్ వచ్చింది, అవునా. సిజి అంటే దానికి యాంటీ కోడాన్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, మళ్ళీ యాస్టీస్ థైమిన్ రావడమే. ఓకేనా, సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్స్లేషన్. సో ఇలా అమైనో యాసిడ్స్ ఒకరికి బైండ్ అవుతూ వస్తుంటాయి. చూడండి ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, దే హ్యావ్ ది పెప్టైడ్ బాండ్స్తో అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ అటాచ్. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్త్రీని అనుకుందాం, మిథియోనిన్, ఓకేనా, గ్లైసిన్, ఓకేనా, దే ఆర్ బాండ్ విత్ ది పెప్టైడ్ బాండ్స్. సో ద అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ అటాచ్డ్ బై పెప్టైడ్ బాండ్స్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ చూడండి tRNA, ట్రాన్స్ఫర్ RNA బ్రింగ్ ద అమైనో యాసిడ్స్. అదేవిధంగా మెసెంజర్ RNA వేర్ ద రెప్లికేషన్ విల్ బి కంటిన్యూషన్, అవునా కదా. మరి అంత ఎక్కడ చెప్తుంది మనకి ఇది రైబోజోమ్స్, సారీ ribosomes లో we all know about that ribosomes have the functioning of translation, అవునా కదా. సో ట్రాన్స్లేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు రైబోజోమ్లోని లార్జ్ సబ్ యూనిట్లో మనకి ఏమొస్తుంది, tRNA. చూడండి మనకి పార్ట్ లార్జ్ అన్న tRNA ఇన్ లార్జ్ సబ్ యూనిట్లో ఉంటుంది, అవునా. అదేవిధంగా స్మాల్ సబ్ యూనిట్ మనకి ఏముంటుంది, mRNA ఉంటుంది. ఓకేనా, mRNA విల్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది స్మాల్ రైబోజోమల్ యూనిట్. లార్జ్ సబ్ యూనిట్ మనకి ఏం చేస్తుంది, RNA tRNA ఏం చేస్తుంది అన్న అమైనో యాసిడ్స్ని తీసుకొస్తుంటుంది, అవునా. సో వేర్ ద కోడింగ్ విల్ బి కంటిన్యూషన్. ఇక్కడ చూడండి ఈ 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో అమైనో యాసిడ్ అక్కడ బైండ్ అవుతుంది, ఓకేనా, యాంటీ కోడాన్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది, అండ్ 1 అమైనో యాసిడ్ విల్ బి లెఫ్ట్. ఓకేనా, అంటే ఫస్ట్ ఒక అమైనో యాసిడ్ వచ్చి బైండ్ అయింది, ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పుకున్నాం మిథియోనిన్, అవునా. మిథియోనిన్ ఇక్కడ బైండ్ అయ్యి యాంటీ కోడాన్స్ ఫామ్ చేసి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్ అయితే ఏదైతే ఉందో, ఓకేనా, ఏయుజి యుయుయు సిసిసి ఇలా ఉందన్న. మీకు అక్కడ ఆర్డిన్ బాండ్ విత్ థైమిన్, యురాసిల్, సైటోసిన్, ఓకేనా. ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది, మనకు ఆర్డినిన్ ఇలా తీసుకొస్తుంది, ఓకేనా. సో ఇలా యాంటీ కోడాన్స్ని తీసుకొని వస్తుంది tRNA. సో అలా బైండ్ అయిన తర్వాత, ఓకేనా, కంప్లీట్ ట్రాన్స్లేషన్ జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఆల్ సెగ్మెంట్స్ ఆర్ కంబైన్ టుగెదర్ అండ్ ఫార్మ్ ద న్యూ DNA స్ట్రాండ్. ఓకేనా, అర్థమైందనా. అండ్ వేర్ ద స్టాప్ కోడాన్స్ విల్ బి ఫార్మ్, ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు ఏయుజి ఉందన్న, ఇక్కడ మనకు రెప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయింది, ట్రాన్స్లేషన్ స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ మనకు స్టాప్ కోడాన్స్ వస్తాయో, ఓకేనా, వీటి మనం ఏమంటాము అన్ట్రాన్స్లేటెడ్ రీజియన్స్. వేర్ ద ట్రాన్స్లేషన్ విల్ బి స్టార్టెడ్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్స్లేషన్ రీజియన్. ఓకేనా, వేర్ ద స్టాప్ కోడాన్స్ విల్ బి ఫార్మ్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ట్రాన్స్లేటెడ్ రీజియన్. అంటే స్టాప్ కోడాన్స్ రాగానే అక్కడ ట్రాన్స్లేషన్ అయిపోతుంది, ఆ ఫ్రాగ్మెంట్ ఆఫ్ DNA యొక్క ట్రాన్స్లేషన్ స్టాప్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ ఇంకో ఫ్రాగ్మెంట్, మళ్ళీ ఇంకో ఫ్రాగ్మెంట్, ఇలా కంటిన్యూస్ జరిగిన తర్వాత ఆల్ లైగేజ్ ఎంజైమ్ విల్ బి అటాచ్ ద దిస్ ఆల్ బాండ్స్.
ఓకేనా. అంటే ఇప్పుడు ఏంది ఇక్కడ స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ అన్న, ది స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఆర్ అటాచ్డ్ బై లైగేస్ ఎంజైమ్. సో ఇది మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ట్రాన్స్లేషన్ అన్న. సో యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఫ్రమ్ హియర్? ఓకేనా. నౌ లాక్ ఓపెరాన్. ఓకేనా. Lac Operon is one of the most important in prokaryotes by function of lactose enzyme. ఓకేనా, లాక్టోస్ ఎంజైమ్. సో ఇక్కడ చూడండి వాడు ఏమన్నాడు ఇక్కడ, ఇన్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఇండ్యూసర్, అంటే మనకు లాక్టోజ్ ఎంజైమ్ ఫంక్షన్ అవ్వాలి అంటే, ఓకేనా, ఇక్కడ మనకి ఏం ఇక్కడ ఇండ్యూసర్ అవసరము. ఇందాక మనం చెప్పిన డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్స్లో మనకి ఎలాగైతే మనకు ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ బైండ్ అయ్యి, ఓకేనా, అక్కడ ఆర్ఎస్ఓ ఫ్యాక్టర్ సిగ్మా ఫ్యాక్టర్ వచ్చి రెప్లికేషన్ 4 స్టార్ట్ అయిందో, ఓకేనా, అలాగే లాక్టోజ్ అనే ఎంజైమ్ దాన్ని జీన్గా తీసుకుంటే దాని రెప్లికేషన్ జరగాలి అంటే, ఓకేనా, హ్యావ్ ది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఇండ్యూసర్. ఒక ఇండ్యూసర్ అవసరము. చూడండి, పి అంటే ప్రమోటర్, పి అంటే ఇండ్యూసర్, ఓకేనా, ఓ అంటే ఆపరేటర్, అండ్ దే హ్యావ్ 3 స్ట్రక్చరల్ జీన్స్. And 3 structural genes. That is ZYA. చూడండి, repressor bind to the operator region and prevents the RNA polymerase from transcribing the operon. ఏమన్నాడు, repressor mRNA ఓకేనా bind with the operator region. ఓకేనా, this repressor mRNA or repressor ఏమైనా ఆపరేటర్ రీజియన్ తో బైండ్ అయి ఓకేనా ఒపెరాన్ని స్టాప్ చేసింది. ఓకేనా, ఓకేనా, దే స్టాప్ ద ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్. ట్రాన్స్క్రిబింగ్ జరగదు. ఓకేనా, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ట్రాన్స్లేషన్ జరగకుండా ఏం చేస్తుంది, రిప్రెసర్ స్టాప్ చేస్తుంది. వెన్ ఇండ్యూసర్ విల్ బికమ్, ఓకేనా, వెన్ ఇండ్యూసర్ విల్ బికమ్ ఇట్ ఇన్యాక్టివ్ ద రిప్రెసర్. ఓకేనా, ఇండ్యూసర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇండ్యూస్ చేస్తుంది, స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, సో రిప్రెసర్ని ఏం చేస్తుంది, ఇన్యాక్టివ్ చేసి, ఓకేనా, ది బైండ్ విత్ ది రిప్రెసర్ ఎంఆర్ఎన్ఏ, ది బైండ్ విత్ ది రిప్రెసర్ ఎంఆర్ఎన్ఏ. నౌ ఇట్ ఇస్ ఎంటర్ ఇంటూ ఆపరేటర్ రీజియన్. నౌ ఇట్ అటాచ్ విత్ ది ఆపరేటర్ రీజియన్. నౌ లాక్టోజ్ ఎంఆర్ఎన్ఏ విల్ బి ఫార్మ్. ఓకేనా, ఇందా ఇప్పుడు రిప్రెసర్ మనకి ఏమైంది, ఇప్పుడు లాక్టోజ్ ఎంఆర్ఎన్ఏగా ఫామ్ అయ్యాయి. సో ఈ 3 స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ ఫంక్షన్ అవ్వాలి అంటే, లాక్టోజ్ ఎంజైమ్ ఫంక్షనింగ్ అవ్వాలి అంటే దే నీడ్ ఇండ్యూసర్. ఓకేనా, ZYA. ఓకేనా, జెడ్ మీన్స్ బీటా గ్యాలక్టోసైడేస్. ఓకేనా, బీటా గ్యాలక్టోసైడేస్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ టు హైడ్రోలైసిస్ ఆఫ్ డైసాకరైడ్స్. బీటా గ్యాలక్టోసైడేస్ మరి ఏం చేస్తుందన్నా, హైడ్రోలైసిస్ ఆఫ్ డైసాకరైడ్స్ అంటే షుగర్స్ని కన్వర్ట్ చేస్తుంది. డైసాకరైడ్స్ లైక్ ఎలా, మోనోసాకరైడ్స్ కన్వర్ట్. హైడ్రోలైసిస్ బ్రేక్ చేస్తుంది, లైసిస్ మీన్స్ బ్రేక్, డైసాకరైడ్ టు మోనోసాకరైడ్స్ గా దే విల్ బి కన్వర్టెడ్. అర్థమైందన్నా. So that is like galactose to glucose. For example, galactose and glucose and monosaccharide ga they will be converted. Okay na, అర్థమైందా? So permease enzyme is permeable to increase the lactose enzyme. అర్థమైందా? To increase the permeability of lactose enzyme. Next, transketolase. They transcribe the ketolase enzyme. So, 3 ఇలా ఉంటాము, ZYA. ఓకేనా, Y is permease enzyme. ఓకేనా, increase the lactose enzyme quantity. ఓకేనా, ఇది A. ఓకేనా, ZYA genes. ఓకేనా, Z is represent to beta galactosidase enzyme. It is hydrolysis of disaccharides to monosaccharides. అదేవిధంగా Y రిప్రజెంట్ టు పర్మియేజ్ ఎంజైమ్. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ ఎంజైమ్స్ యొక్క పర్మియబిలిటీని సెల్లో ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, అదేవిధంగా ఏ రిప్రజెంట్ టు ట్రాన్స్కెటోలేజ్ ఎంజైమ్.
సో ఈ 3 కలిసి మనకి ఏం చేస్తున్నాయి, లాక్టోజ్ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి. ఓకేనా, అండర్స్టాండ్ అన్నా? సో యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, మెసేజ్ మీ ఇన్ చాట్ బాక్స్ నానా. సో ఇక్కడ చూడండి, సమ్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యూ. హౌ మెనీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ రిగార్డింగ్ టు సెంట్రల్ డోగ్మా ఇన్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్నాడు. హౌ మెనీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అన్నాడు. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ మనకి ఏంటి, రెప్లికేషన్ అండ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఇన్ ప్రోకారియోట్స్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ న్యూక్లియస్ అన్నాడు. ఓకేనా, రెప్లికేషన్ అండ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఈజ్ ఇక్కడ అన్నాడు న్యూక్లియస్లో అన్నాడు. మనకు ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ప్రోకారియోట్స్లో న్యూక్లియస్ ఉంటుందా? న్యూక్లియస్ ఈజ్ absent in prokaryotes. ఓకేనా, రెప్లికేషన్ అండ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఇన్ ప్రోకారియోట్స్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ న్యూక్లియస్ అన్నాడు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్ అవుతుంది. ఎందుకు? నాకు ప్రోకారియోట్స్లో న్యూక్లియస్ ఉండదు. నెక్స్ట్, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్ కెన్ బి coupled in bacteria. Yes, correct. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, ఇంట్రాన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ యూకారియోట్స్. లైక్ చెప్పుకున్నాం ఎగ్జాన్స్ అండ్ ఇంట్రాన్స్. ఓకేనా, సిస్ట్రానిక్ నాట్ సీన్ అన్న బి వస్తుంది. 3 ఆప్షన్స్ ఆర్ రైట్. ఇక్కడ చూడండి, RNA polymerase 3 transcribe the tRNA. ఓకేనా, స్మాల్ న్యూక్లియర్ RNA. ఓకేనా, సో 2, 3, 4 కరెక్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా, ఇంట్రాన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఓన్లీ యూకారియోట్స్, నాట్ ఇన్ ప్రోకారియోట్స్. ఓకేనా, నౌ నెక్స్ట్ వన్, సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ అన్నాడు. సెలెక్ట్ ద, చూడండి, కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్, కరెక్ట్ అన్నాడు, నాట్ ఇన్కరెక్ట్ అన్న, కరెక్ట్ అడిగాడు. చూడండి, ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది యూకారియోట్స్ స్ట్రక్చరల్ జీన్ ఇన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ యూనిట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పాలీసిస్టోనిక్ అన్నాడు. ఓకేనా, స్ట్రక్చరల్ జీన్ ఇస్ అ పాలీ ఆర్ మోనోసిస్టోనిక్ అన్న. సో మనకు మోనోసిస్టోనిక్ ఇస్ ఓన్లీ ఇన్ యూకారియోట్స్. అవునా, మనకు యూకారియోట్లో మోనో అన్న, నాట్ పాలీ. అవునా, ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ యూకారియోట్స్ హ్యావ్ ది మోనోసిస్టానిక్, నాట్ పాలీసిస్టానిక్. సో ఆప్షన్ 1 రాంగ్ అవుతుంది. ఓకేనా, అర్థమైందా? ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది యూకారియోట్స్ ఈజ్ ఎ మోనోసిస్టానిక్, నాట్ పాలీసిస్టానిక్. నెక్స్ట్, monosystonic structural genes have the interrupted coding sequences. Yes, Nana, D is the right answer. Very good. It is interrupted by coding sequences. Matured RNA code not for any introns. The DNA sequence can code for mRNA, RNA and tRNA. Like RNA polymerase 1, 2, 3. So 2, 3, 4 will be correct. Option D also. Next, one more question. Select the 2 correct statements of the given అన్నాడు. Select the 2 correct statements అన్నాడు. చూడండి, ఫస్ట్ వన్, గ్లూకోజ్ ఆర్ galactose may bind with the repressor and inactivate in అన్నాడు. ఇక్కడ ఇందాక చెప్పిన లాక్ ఓపరాన్లో మనకు 3 ఉన్నాయి కదా, జెడ్ జీన్, వై జీన్, ఏ జీన్. అవునా, సో జెడ్ జీన్ ఈజ్ రిప్రజెంట్ టు హైడ్రోలైసిస్ బట్ నాట్ బైండ్ విత్ ది రిప్రెసర్తో బైండ్ అవ్వదు. అవునా, సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ లాక్టోస్ ద రిప్రెసర్ బైండ్ విత్ ది ఆపరేటర్ రీజియన్. అంతేనా? ఎస్, కరెక్ట్. నెక్స్ట్, థర్డ్ ఆప్షన్ ఏమన్నాడు, ద జెడ్ జీన్ కోడ్ ఫర్ పర్మియేజ్ అన్నాడు. సో పర్మియేజ్ ఫర్ ది విచ్ జీన్ అన్న, వై జీన్, నాట్ జెడ్ జీన్. జెడ్ ఈజ్ రిప్రజెంట్ టు hydrolysis of disaccharides. So third option wrong అవుతుంది. ఓకేనా, సో సెకండ్ వన్ రైట్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఆల్సో రైట్. దిస్ వాజ్ illustrated by Francis Jacob and Monod. ఓకేనా, Lac Operon is proposed by Jacob and Monod. So C is the correct answer అవుతుంది. ఓకేనా, ఆర్ యు ఐడెంటిఫై దిస్ ఆన్సర్స్? అర్థమవుతుందన్నా? నౌ చూడండి, RNA polymerase 1, 2, 3 వాటి యొక్క స్టేట్మెంట్స్ అడుగుతున్నాడు. చూడండి,
RNA polymerase 1 transcribe the ribosomal RNA. Correct. నెక్స్ట్ RNA polymerase 2 transcribe the SN అన్నాడు. SN కాదు, ఏం రావాలి మనకి ఇక్కడ HNRNA రావాలి. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏమన్నాడు ట్రాన్స్క్రైబ్ ద HNRNA, ఇక్కడ SNRNA రావాలి. అంటే ఆప్షన్ 2 అండ్ 3ని రివర్స్లో ఇచ్చాడు. ఓకేనా? సో ఇది RNA యొక్క ఇంపార్టెన్స్. అదేవిధంగా ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్ అవుతుంది, ఫోర్త్ వన్ ఆల్సో కరెక్ట్. సో సెకండ్ ఆప్షన్ రాంగ్, థర్డ్ ఆప్షన్ రాంగ్. సో దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్ ఫ్రమ్ ది హియర్? సో దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ అన్న.